afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, welcome to SNAAP's Thank Educator's you. Perspective. Thank you. God Thank bless you. ma'am. Thank you, ma'am. How are you, ma'am? Fine, Harsha. After a Thank long you. time, ma'am. Yes. Still energetic. We have to be because we move with young children, Yes, young ma'am. boys and girls. Yes, ma'am. So automatically that energy shoots up. Correct. So, St. Joseph's, one more energy, ma'am. After Shauril, ma'am, actually, we would be thinking in the college days, ma'am. Okay. After Shauril, ma'am, who would be taking care of the St. Joseph institutions? I should say I was fortunate enough to work under Shauril madam right from the inception of the college. Yes, ma'am. So I learned so many things from her. Yes, ma'am. And you know Rojama madam, how Yes, ma'am, Rojama. determined she is. Yes, ma'am. And under the mentorship of Shauril madam, we got all trained and still the process is going on. Yeah, Yes, ma'am. that's true. Yes, ma'am. Ma'am, tell us about your journey, ma'am, and who inspired you to get into this education field? Okay. So I would start from my childhood. Yes, ma'am. Talking about my journey, Yes, ma'am. I hail from a lower middle class family. Oh, But the family has brought up the children in such a way that we never felt that we are below, lower middle class. yes, ma'am. Yes, ma'am. That means we never had that feeling at all. Yes, ma'am. So my father always encourages. Hmm. We were 3 girls. He used to say, I am the proud father of 3 girl childs. Wow, that's great statement. So that's how we were brought up. Wow. And in my school days and college days, Yes, I have been representing so many sports and games. Yes, ma'am. There was a full support from my father. Wow. I used to visit so many places. Wow. And I used to balance my academics also. Yes, So mother was not happy, but my father encouraged me like anything. Oh. So because of that sports and I played and represented sports and games, this bold nature Yes, has ma'am. been Correct. developed. And Yes, ma'am. my father always used to say that you're educated, so wherever you go, you be independent. Yes, ma'am. So that is independent behavior and independent way of leading life, yes, ma'am. it has been induced into our DNA through our father, all the 3 of us. So your father's DNA is completely different from mother's, ma'am. My That I mother believe. always say that I'm the true replica of my father. Wow. And I feel very proud of That's that. good, ma'am. Wonderful. So that's a great inspiration from your father, Yes, ma'am. definitely. So And then, my mother used to support me in a different way. yes, ma'am. In a different way, in the sense, she never asked me to come and help her in her household Works. works. Yes, ma'am. She always insisted 3 of us should read, should settle, and should get good education. Though she was not educated, But she she always- fully supported. Hmm. We have to dedicate all our time only for studies, Wow. not for cooking and other. Not that they are lesser job or anything of that sort. When I asked my mother after getting married and Yes, all ma'am. those things, she was telling, "Now what has happened? You learnt everything, no? So you can learn now cooking you, and everything. you already. have learnt everything. Everything. What's the big deal if Correct. you haven't helped me then?" Correct. So That's such great a statement. selfless love. Yes, ma'am. We enjoyed like anything in our childhood. Yes, ma'am. That's So great, ma'am. that's my early childhood and Yes, school ma'am. education. Soon after my PG, I joined here. Okay, ma'am. And after joining here, I learned so many things about the profession. Yes, ma'am. And staying here, I should say I am blessed. Yes, ma'am. And I completed my PhD after joining Wow. Yes, ma'am. here. Got settled in life. And leading happy family life along with professional life. Yes, ma'am. So that's a small. That's a great inspiration, ma'am. Not small. That's a great inspiration, really. Being a father and mother of yours, if in this generation, if parents educate like that, definitely there are more Shantha ma'ams like that. That I If- agree. That I If parents encourage like that, ma'am, in this generation. agree. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much for that, ma'am. Ma'am, now, in this generation, ma'am, why youngsters are not focusing on skills, ma'am? They are focusing on and diverting something diluted. Yeah, this is a question which is haunting me since a long time. Yes, ma'am. And when I discussed with my own son, Yes, ma'am. he gave me one reply. Please don't compare you with this present generation. Yes, ma'am.
because you never had any distraction. Correct. You never had any distraction in the form of phone, in the form of TV, Yes, in the ma'am. form of so many things are there. Correct, ma'am. But in this generation, we are distracted by so many things. Yes, ma'am. So this will definitely lessen the focus. Yes, ma'am. Correct. Oh, absolutely This correct. will definitely lessen the focus. Yes, ma'am. So the present generation, they should know how to balance between the available facilities Yes, ma'am. and the essential things that they have to Yes, take ma'am. up in their life. Correct, ma'am. If that is not there, They cannot focus. so in this process, a great role is to be played by the parents. That is important, ma'am. Parenting is a very, very, very important thing, Yes, ma'am. which is to be taken care of. So it's not just like getting married, having children, Yes, ma'am. put them on in the Sending them to the schools send, either in the Yes, hostel ma'am. or somewhere in the care of some other persons, not the parents. Correct, ma'am. You can't expect anything. That's true, ma'am. So whatever I am now today, it's all because of the parenting Parents. that is given by my father and mother Yes, ma'am. and other uncles, aunts who are there in the house. They Their also- contribution is also, I 100%. cannot forget, and I should remember it lifelong. Correct, ma'am. That's the root of yours. Yeah. 100% true, ma'am. So this is all missing, no, because of In this- neutral. I yes, mean, ma'am. the small families, Nuclear family. families. Yes, ma'am. So these are all missing. We don't have grandmothers. Yes, we don't ma'am. have grandfathers. We don't Correct. have uncles, aunts. We never experience what family relationship is. Correct, ma'am. Because Absolutely. every other person is engaged in the Mobiles. mobile. Yes, ma'am. Correct. Even if you go out for a trip or Even for though- any get-togethers, everybody Again. will be busy with their own Social media. social media, Yes, forgetting about who are there in presence of Correct. in their presence. Yes, ma'am. That is going on, ma'am, now. Ma'am, which one do you think that, which one do you prefer, like joint family or nuclear family? Nuclear family is never my choice, Yes, ma'am. but it is the destination. Yes, ma'am. No, but when it is joint family, we can learn about sharing. Yes, ma'am. We can learn about traditions. Correct, ma'am. We can learn about values. Yes. That's 100%. All these things automatically they will be imbibed in us. Yes, ma'am. Because we'll be seeing our parents, we'll be seeing in the Okay. family, Yes, the ma'am. members, how they are talking to each other, how they are keeping their, opinions, Yes, ma'am. and how they are being taken forward, Correct. and all that. Hmm. It happens without any process. Kids have the great ability to observe. Yes, ma'am. More than youngsters, yes, ma'am. Yes, ma'am. So they'll be seeing from the childhood, automatically everything will go into them. Correct, ma'am. There is no need for us to take our stick and make them learn, you have to do like this, you have to do. Yes, There's ma'am. no need at all. Correct, ma'am. It is in the process. Exactly. It's a natural process. Yes, ma'am. That is 100% true, ma'am. Like Yeah. it will become, and in the future also, the child will learn, and the child will Definitely. implement, Yeah. and they will follow the next generation for the kids also, ma'am. So That's- when summer holidays, we used to have summer holidays. Yes, ma'am. My aunt's children and uncle's children from All- different yes, ma'am, all the places, they relatives. come and gather in the summer. My father used to make us play small games like name, place, animal, theme. Yes, we ma'am. have to select a Select letter it. and then Right, right. so with that letter, we have to write the name, we have to write the Yes, place, ma'am. we have to, like that. Small things. And these are all literary. Yes, ma'am. And coming to the physical and memory things, we'll select one room or one thing. Yes, ma'am. We'll select one small object and we'll hide it. The other team should come and find Find it. out. Wow. So I- different games. Yes, ma'am. Now who is doing or who is preferring physical games? No, ma'am. No one is- Everybody is interested either in the computer games or Yes, in ma'am. the mobile. Mobiles and TV, smart, PS. Yes, ma'am. So physical interaction will be there, verbal communication will Yes, be ma'am. there, Correct. and the friendship grows. Yes, ma'am. This all So comes many out. things, no? With small activities. Yes, ma'am. We used to play memory game. Yes, ma'am. Even I do remember that. All the things we have to. Yes, ma'am. Yes, ma'am. memory. So many games Correct. were there, which were, number like
20 to 25 cousins we used Wow. to Oh my God. All together. all together we used to play. I think it was a carnival and like festival, ma'am. Yeah, When like definitely. It 25 was members means it's a one of festival. my uncle, he was a professor in Central University. Oh, okay, ma'am. Now he's no more, I'm sorry. unfortunately. Sorry. But after Karnool, that was the next destination at Hyderabad, you know. Okay, ma'am. All my cousins used to go there. And in those days, uncle was staying in Kakti Nagar. From there, he used to carry 9 of us, 10 of us in buses. He took us to zoo, museum. Wow. Who will take so much of risk nowadays? Nowadays, parents are not at all bothering about it, ma'am. Just they are staying home. After roaming about throughout the day in the zoo, what he did in the night, he asked us to eat one onion along with curd rice. Yeah, that was the ancient days. Everyone He follows, used ma'am. to take a big plate and Wow. he used to mix, and he used to, we call it as chetmund. Yes, ma'am. So that was the, That was the so biggest the family taste. bonding, you Correct, know. ma'am. Lot of bonding. Yes, ma'am. From that. Now we don't find all those things. Now, not even all together, no one is eating all together, ma'am. There were some students are eating in home, like bedroom, one person in hall, one Yeah, person so in much the of kitchen. independence. Yes, ma'am. This is where they don't want to show independence, they are showing nowadays. Yes, ma'am. That's absolutely true. Now, let's come to as you have shared your family experience, ma'am. So, in this generation, about communication skills, many students think that to develop communication skills, English language only required. We don't need to speak in Telugu. Many students are in a myth, ma'am. So, how can we elaborate it, ma'am? To develop their communication skills, why English is important in this generation? So globalization is taking place. Yes, ma'am. Day before yesterday, I have been to a meeting where Yes, ma'am. I heard a very beautiful statement. Wow. Movement is growth. Wow. Absolutely true, ma'am. Movement is growth. 100% So if you want to stay back in your own place, there is no growth, Yes, ma'am. visible growth. Yes, ma'am. So when you move from one place to another place, you should have that ability to understand the culture. To speak to the people, you need the language. Yes, ma'am. Language is for communication. Yes, ma'am. So you can communicate in different ways, but Yes, ma'am. language is the best method. Yes, ma'am. Correct. Right. So if you can speak in the local language or global language, you Yes, can ma'am. make people very easily friends. Correct. And you can impress them. Yes, ma'am. You can have you can win their goodwill. Yes, ma'am. 100%. When once you get that, you can do your things very easily. Yes, ma'am. Say a simple thing. You get your job somewhere in, Yes, ma'am. say, Bengal or Assam or some different places. different place. Which we don't know that, because of the daily Yes, bread, ma'am. we need to go there and settle. Right? 100%. So if you don't have that bent of mind of developing one communication skill, Yes, ma'am. then what happens? You can't continue with you cannot communicate with your housemaid. Yes, ma'am. Or you cannot With the shopkeepers. speak to the shopkeeper. Yes, ma'am. Small daily things. Yes, you know? ma'am. You can't expect them to speak in English. 100% true, ma'am. Isn't it? It's our so need. you should have that ability Yes, ma'am. to learn first. Yes, ma'am. Correct. You Absolutely. listen, Yes, ma'am. then you try to communicate. Correct. Then it becomes very easy. Life becomes very easy for you. Correct, ma'am. You know, and I love learning different languages. It's fun learning Yes, different ma'am. languages. Languages, yes, It's the ma'am. same word. How do you pronounce or how do you represent the same thing? How do you represent in different languages? Yes, ma'am. That's a very It's a self-satisfaction of yes, speaking. it's a very good experience. Yes, ma'am. You know, some Kannada speaking person comes. I will try to switch on to Kannada. Kannada. When you speak, you can Improve it. maintain that. Yes, ma'am. You can improve rather. Yes, ma'am. Correct. Otherwise, you will forget 100% true, because you are not using. daily, ma'am. On It daily drops basis, out. we are not using. Yes, ma'am. Vocabulary is something. When it comes to our own mother tongue, Telugu, Easily we can speak. we blend English terms so very easily. Exactly. And when I ask my student to speak 1 minute in Telugu on a particular subject, such a difficult task for them. Such a difficult task. Yes, ma'am. So communication doesn't restrict only to English. Yes, ma'am. That's true. English is because it is globally accepted Yes, ma'am. all around the world. Correct, ma'am. You have to be a little bit Correct, ma'am. good in your communication skills in English language. Correct, ma'am. But that doesn't mean that communication means only in English. 100% true, ma'am. It is not like that. 100%. So that zeal should be within. Yes, ma'am. నేను మాట్లాడాలి.
Correct, ma'am. నేనేమనుకుంటున్నానో ఎదుటివాడికి కరెక్ట్ గా చెప్పగలిగి ఉండాలి, Yes, ma'am. అర్థం అవ్వాలి. అర్థం అవ్వాలి. Yes, ma'am. That is very important. Mm. So if you have that, you will definitely try to get more number of languages. Correct, ma'am. Yes, ma'am. It's 100%. only our effort. Yes, ma'am. So what is to be done for that? Correct. We have to practice, focus. See, best thing, I was afraid of Hindi very much when up to 10th class. I was praying God. I know pretty well that in all other subjects I will pass. Yes, I'm less confident Everyone in has Hindi. that. Yes, ma'am. Hindi. So Hindi, Baba, let me pass in Hindi. That was my prayer Yes, when the results were out. Correct. So all thanks to national television. Yes, ma'am. They My father brought TV into my house when I was in degree second year. Oh, they So get then 9 to 10, we have a very strict timetable in the family. Wow. By 8:30, everybody should go to bed. Wow. Nice habit, ma'am. So 9 to 10, there was 1 hour serial in Yes. Hindi. Okay, ma'am. There was a small portable TV in our house. Yes, ma'am. We On used those to days. carry to our room. Yes, ma'am. There, very low voice we used to hear. Such a beautiful language, Hindi. Wow. I learned only by listening to the serials, Wow. viewing to the serials. See, listening has developed your skills. Yes, definitely. 100%. Today I can speak confidently in Hindi. Yes, ma'am. Not a problem. 100% true. Not a problem. I Yes, can ma'am. understand better Yes, ma'am. in a better way. Correct, ma'am. So Hindi is a national language. Yes, ma'am. We need to 100% true, definitely ma'am. have it because If anywhere you in go India, to India, Hindi, anywhere in India, we have to survive in English, Hindi only, ma'am. Hindi Absolutely only. true. Hindi only. Yes, ma'am. So as I said, when you want to speak to the local people, learn the local language. now. Correct, ma'am. Exactly true. Learn the local language. This is also I faced in Madhya Pradesh, ma'am. When we were working in Ireland, we were placed in Madhya Pradesh. So she is very good at Hindi. Hindi. I was very bad at Hindi. Okay. So, Bhaiya, like that showing moments, ma'am. When we go to shop, we used to say, Bhaiya, that red color, blue color. We used to say like that, ma'am. Yes. So after starting learning from that, ma'am, observing from the shopkeepers, observing from the traveling with the local people, then we started learning Hindi, Yes, ma'am. that is true. I told you earlier. Yes, no? ma'am. So to move on in the place where you are living, Yes, ma'am. we have to definitely cultivate that Correct, ma'am. spirit of learning their own language. Yes, ma'am. They don't like. Yes, ma'am. It's not Then about only we can survive there in a better way. Correct, ma'am. 100% true, ma'am. That is. So communication doesn't, for me, Yes, ma'am. it doesn't Absolutely. restrict only to English. Yes, ma'am. Communication is a skill We have to develop. which we have to definitely excel in. Yes, ma'am. 100% true, ma'am. Definitely we have to excel. Yes, ma'am. Correct, ma'am. That's So- absolutely true, ma'am. So to learn any language in India or in the world, ma'am, one thing almost I used to say everyone, ma'am, to the teachers and students, listening skills we have to develop. Definitely. Watch some videos on YouTube Yeah. and listen to some people, native speakers of their maybe English or Hindi, or learn Kannada or Malayalam, anything, ma'am. So listening skills we always focus, ma'am, to develop that. Yes. That's really. Absolutely true. Yes, ma'am. Absolutely true. Thank you so much, ma'am, for sharing that. Because of many students have that myth, ma'am. To develop communication skills, we need only spoken English. We need only spoken English. So they always think about that, ma'am. One thing, zeal should be there. Yes, ma'am. First thing. Secondly, you should not feel shy. Yes, ma'am. That's true. If you are doing mistakes in your own mother tongue, then you should feel bad. Yes, ma'am. But when you are learning some other language which is not known to you earlier, Yes, ma'am. even if you do mistakes, no problem. No problem. No problem. Learn But from the committing mistakes. mistakes only we learn. Yes, ma'am. We don't born. We are not born with perfect Yes, everything ma'am. in a perfect way, isn't Correct, it? ma'am. So in the process of our life, that is in the journey. Yes, ma'am. In that journey, step by step, we'll be learning. Correct, ma'am. Doesn't matter if you are not good immediately after 1 or 2 days. If you are not in a position to say something in the language that is given to you, doesn't Yes, matter. ma'am. Exactly. Keep trying. Yes, ma'am. Don't lose your heart just because you have not done well once. Okay, again Try. you try, again Again. try and try. Yes, ma'am. Then Until- only it leads to success. Yes, no? ma'am. One thing, Harsha, Yes, ma'am. we are like lifelong learners. 100% true, ma'am. I believe in that. Every other minute we have something to learn. Yes, ma'am. The place we go, there is lot to learn. Yes, ma'am. One important thing is observation. Yes, ma'am. You observe a lot.
For that, you need to be very silent. Correct. And to listen also, you need to be Yes, ma'am. very silent and 100%. patient. Yes, ma'am. And when you have these habits, We can nobody do will beat you. 100% true, ma'am. That's wonderful answer, ma'am. Ma'am, and one more. Why many students always commit mistakes and they always think about their failures and they commit suicide, ma'am? వాళ్ళు చాలా సార్లు ఇది పేరెంట్ నేను డెఫినెట్ గా పేరెంటింగ్ ఫాల్ట్ అని చెప్తాను. కరెక్ట్ మేడం. డెఫినెట్ గా పేరెంటింగ్ ఫాల్ట్ అని. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎట్లా తయారైందంటే మేడం సింగిల్ చైల్డ్ కాన్సెప్ట్, ఒక్కడే పిల్లవాడు. అవును మేడం. So I've been observing since 91 I am in this field. Wow. Teaching field. So the parents whom I met in those days, yes, ma'am. and the parents I'm meeting today, the graph has fallen down like this. Completely, so, ma'am. I should say paradigm change. Wow. The parents are so very possessive. Yes, ma'am. Nowadays. వాళ్ళని ఏమనకూడదు. మా వాడిని మీరు కోప్పన్నారంట, ఏమన్నా తప్పు చేస్తే పక్కకు పిలిచి చెప్పండి అమ్మా, కోప్పడద్దండి, వాడు చాలా సెన్సిటివ్. వాట్ ఈస్ దిస్ సెన్సిటివ్? ఇంకా సెన్సిటివ్ అయిపోతుంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ సెన్సిటివ్? కరెక్ట్ మేడం. ఇంకొకటి, వాడు ఏమన్నా అడుగుతాడు, ఆ అమ్మాయి ఏమన్నా అడుగుతుంది, దే విల్ నెవర్ సే నో. They will never say no. Whether they can afford it, whether they cannot afford it, they don't feel for it, they don't mind it. అది ఇంపార్టెంట్ కాకుండా అది ఏమైనా సరే తెచ్చి ఇచ్చేస్తారు అన్నమాట. సో ఈ పిల్లలు నో అనే శబ్దం వినడమే లేదు. వాడు అన్ని పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు మనకి. నో అంటే వాడు ఏం అడిగినా he has a confidence that he will get it. Correct ma'am. By hook or crook. Yes ma'am. He will get it. Yes ma'am. And పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే రియాలిటీ చెప్పట్లేదు. కరెక్ట్ మేడం. దాని వాల్యూ ఎంత? రియాలిటీ ఏంటి అంటే మనం ఎట్లాంటి జీవితంలో ఉన్నాము. yes ma'am. అంటే ఎంతసేపు ఉన్నా కంఫర్ట్ జోన్ లో పెట్టాలా అని చూస్తున్నారు. కరెక్ట్ మేడం. పిల్లల్ని ఎప్పుడు కంఫర్ట్ జోన్ లో పెట్టాలి, వాళ్ళ కష్టం అంటే తెలియకూడదు. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా మేము పడినా కష్టం చాలు, వాళ్ళు కష్టపడకూడదు. ఓకే, దట్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ గుడ్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ get everything keep that fellow away from the reality. Yeah, that is wrong, man. When you are not making him understand what the real situation is, ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ అన్ని జరుగుతాయి. ఇంకొకటి దీన్ని కాగ్నిటివ్ డిప్రెషన్ అని కూడా అంటారు. Yes ma'am. This is called cognitive depression. Psychology people will call it as. అంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి వాడికి. ఏదొక్కటి పర్ఫెక్షన్ లోంచి తక్కువగా అయినా కూడా నేను ఎందుకు పనికిరాను, నేను వేస్ట్, నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను, అందుకని నేను బతకూడదు. ఫిక్స్ అయి. అండ్ ఇంకా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఎట్లుంటారంటే, నేను ఐఐటి కొట్టలేదు కాబట్టి నా కొడుకుతో ఎట్లయినా ఐఐటిని చెప్పించాలి, ఎట్లయినా సరే నేను కష్టపడరా, ఇది చేయరా, దానికోసం అది కొనిచ్చి ఇది కొనిచ్చి. వెదర్ దట్ ఫెలో హ్యాస్ గాట్ దట్ ఎబిలిటీ ఆర్ నాట్, నోబడీ ఈస్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్. yes ma'am. వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదు మేడం. ఆలోచించట్లా, నా కొడుకుని చేయాలంతే. వాడి విల్లింగ్ అదా కాదా తెలియదు, తెలుసుకోవాలి. వాడి విల్లింగ్ అదా కాదా తెలియదు. కరెక్ట్ మేడం. వాడికి ఆ ఎబిలిటీ ఉందా లేదా తెలియదు, కానీ పిల్లోడు అయిపోయి డాక్టర్ అయినా సరే, ఇంజనీర్ అయినా సరే, ఇంకోటైనా సరే, మరోటైనా సరే, మనం ఏం అనుకుంటామో వాళ్ళు చేశారు. ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా, రిటర్న్ బ్యాక్ ఇవ్వు అన్నట్లు. అవును మేడం, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కరెక్ట్ మేడం. విచ్ ఇస్ వెరీ రాంగ్. వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లో కూడా మా మామ కొడుకు, మేము చదువుకున్నప్పుడు మామ కొడుకు అక్కడ చేస్తున్నాడు, నువ్వు ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నావు, అతను డాక్టర్ అయినాడు, నువ్వు ఎందుకు అవ్వట్లేదు. పిల్లల్ని ఎట్లా హింసకు, అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైయింగ్ టు కిల్ ద కామన్ సెన్స్ by using all types of efforts. Yes ma'am. The common sense is completely killed in the students. Correct ma'am. In the present generation. Yes ma'am. So they don't use their brain at all. book lo atle undi kabatti atle rastu. What happened to your mind? మా పేరెంట్స్ చెప్పలేదు నేర్చుకోవాలని ఇండివిజువల్ గా. పేరెంటింగ్ ఫాల్ట్. yes ma'am. సో కమిటింగ్ సూసైడ్ అంటే ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు పిల్లోడు సెన్సిటివ్ అని ఫీల్ అవుతుంటారు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెన్సిటివ్, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ టు మేక్ హిమ్ ఫేస్ ద రియాలిటీ, టు మేక్ హిమ్ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్, టు మేక్ ది చిల్డ్రన్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ దేర్. కరెక్ట్ మ్యామ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అది ఫెయిల్ కానీ సక్సెస్ కానీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి, ఈ టీవీ ఛానల్స్, యూట్యూబ్ ఛానల్స్, ఇంకా రకరకాలైన మెథడ్స్ టు ఎక్స్పోజ్ ద టాలెంట్.
అన్ని అది ఏమైపోతుందంటే సక్సెస్ మైండ్ లోకి వచ్చేసేసి పిల్లలకి దే విల్ ఫీల్ వెరీ హై అబౌట్ దెమ్ సెల్స్, నేను అది అండ్ కొంచెం దానికన్నా తక్కువైనా దే కెనాట్ యాక్సెప్ట్, కంప్లీట్లీ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్. అందువల్ల చాలా చాలా మంది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా హ్యాండిల్ చేసే రిస్క్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం మనం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి నేర్పిస్తే కరెక్ట్ మ్యామ్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కి పిల్లలు సూసైడ్ కమిట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మేడం పేరెంట్స్ వాళ్ళ బాధ్యతగా? చెప్తున్నా కదా రియాలిటీ ఏంటి, మనము ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాము, ఏది వచ్చినా మనం ఎలా యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి. ఫెయిల్ అంటే అదేమన్నా భయంకరమైనది కాదు. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ ఫెయిల్ ఎందుకైనామో రీజనింగ్ కనుక్కొని దాని ఆ గ్యాప్స్ ఎలా ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా పేరెంట్ చైల్డ్ మాట్లాడుకుంటారు. ఆ కమ్యూనికేషన్ మిస్ అయితే గనక వాడి దూరంలో వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళ దూరంలో వీళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైతూ ఉంటుందో నాకు వాళ్ళు ఎంతసేపు దీనిపైన డిపెండ్ అవుతారు, వాళ్ళకి లైన్ పోని ఆలోచనలన్నీ వస్తుంటాయి. అందువల్ల ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకోవడానికి అసలు మాట్లాడట్లేదు మేడం, మాట్లాడట్లేదు. ఇంట్లో డైరెక్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళినా కాలేజ్కి వెళ్ళినా వచ్చిన వెంటనే రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. కానీ ఆ మదర్ కూర్చోబెట్టుకొని కానీ ఇలా నాన్న ఏది చెప్పట్లేదు మేడం, మాట్లాడట్లేదు. అది పేరెంట్స్ చేయాలా మేడం, పిల్లలు చేయాలా మేడం? ఇద్దరు చేయాలి. కరెక్ట్. బోత్ ద వే, ఇట్స్ నాట్ వన్ సైడ్, యు నో, ఇట్స్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్. yes ma'am, కరెక్ట్. మా కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వస్తే మా షాప్ ఉండేది. మా అప్పతో నేను మాట్లాడి మళ్ళీ పైకి వచ్చి మా అమ్మకి చెప్పి మళ్ళీ పైకి వచ్చి మా సిబ్లింగ్స్ తో షేర్ చేసుకొని, ఈ షేరింగ్ లేకపోతే నాకు ఏదో అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ స్పీక్ ఫర్ 10 minutes ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ సిక్. yes ma'am, that is absolutely nice habit ma'am. We used to communicate with each other. yes ma'am, ఏదైనా సరే చిన్నదైనా సరే మేము షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం. yes ma'am, we never felt that we don't have we miss that. yes ma'am, put a feeling correct madam. We were self sufficient in our own world. Your parents have taught you what is the reality, yes, ma'am. yes, what is the reality? Absolutely. That is absolutely that you have imbibed yourself, ma'am. That I can feel, ma'am, from yours. Thank you. What do you think that is your biggest failure in your life, ma'am? And biggest failure, you know, yes, ma'am. When I was reading my post graduation, yes ma'am, we had a very excellent professor, Professor Adinarena. Okay ma'am. Today if I'm speaking anything about chemistry, it's only because of his blessings. Wow. So he used to practice a number of methods to teach chemistry. Say for example, in those days we didn't had so much of sophistication, yes ma'am. So we had a projector wherein slides were kept, and when the slide is kept in that, one image will be focused on the in this everything on the projector wall. yes ma'am, only images. yes ma'am, like slideshow. yes ma'am, So we were asked every Saturday, we were asked to see the picture and talk about it for 1 minute. Wow. The picture may be of a scientist, of an apparatus, or whatever it is. Yes ma'am, a different thing. Picture description. So 1 minute we have to speak about that. So in that way we used to get familiarity with the subject, yes ma'am, and ability to speak in front of people. Yes ma'am. I tried my level best in my entire 32 years of teaching career. Wow. But never I could practice it. So I feel very bad. Sorry sir, Dama sir, I failed you in that matter. I just wanted to imitate, but I couldn't do it. No, you have failed in that matter, but with your success I can feel happy, ma'am. With your success, మీరు ఎదిగిన విధానం కానీ కష్టపడిన విధానం కానీ ఎంతో మందిని మంచి పొజిషన్లో తీసుకుని వచ్చిన విధానం కానీ సార్ చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు మేడం. 100%. Sir, because of him. Yes ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am. Ma'am, what are the qualities that students have to acquire in this generation, ma'am? That's quality of developing, quality of learning. As a student, honesty, wow, hard work, sincerity, wow, punctuality. Great ma'am. These 4 are like 4 pillars. Yes ma'am. Of the career. Foundation, yes, base, yes ma'am. Career, yes ma'am. as a student, as a whatever it is. Yes ma'am.
See, if any one of these is lost, 100%. then there will not be a balanced Balance. career. True, ma'am. So when anybody cultivates these 4 habits, Yes, ma'am. then they can be in the pinnacle. Wow. They can reach the pinnacle without any problem, without any much struggle. Yes, ma'am. Because they'll be used. They'll Yes, be ready to do the hard work. If they are honest, they'll move on. Yes, ma'am. Step by step, step by step, step by step. 100% true, ma'am. Because nowadays students are not thinking about honest. What is honest? Also, they okay. Let me also try some mistakes. Let me also do some lies. We See can that. అంటే ఈ రోజుల్లో ఏమైపోయిందంటే తప్పు అనేది తప్పులాగా అనిపించట్లేదు అనిపించట్లేదు. ఎవరికి. నోబడీ ఈస్ టేకింగ్ దాట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను Yes, చూడండి. ma'am. నా చైల్డ్హుడ్ లో ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారంటే అది ఒక పెద్ద నేరం. అంటే అవును ma'am. అబ్బా, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అంతా అవుతాడంట. Wow. ఇప్పుడు అప్పట్లో మొన్న భయం. ఐ హావ్ సీన్ వన్ మూవీ జులై. దాంట్లో వాడు Family మొత్తం. ఫ్యామిలీ అంతా ఉంటారు, మధ్యలో అది పెట్టుకొని ఉంటాడు. Yes, ma'am. దాంట్లో వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చి ఎంత క్యాజువల్ డైలాగ్ చెప్తుందంటే, ఏంటండి ఇంతసేపు వాడితో తిట్టి వాడితోనే సిట్టింగ్ అవును మేడం. ఇంతసేపు వానితోడే మళ్ళీ వానితోటే తాగుతారు అన్నట్టు. అంటే దట్ హాస్ బికమ్ ఎ క్యాజువల్ థింగ్. ఎస్ మ్యామ్. సో విత్ టైమ్ థింగ్స్ హావ్ చేంజ్డ్ ఎ లాట్. అది అంటే చూసి same వాల్యూస్ అనేవి లేకుండా పోతున్నాయి. Yes, ma'am. అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి ఏమవుతుంది, దట్స్ అ క్యాజువల్ థింగ్ అనిపిస్తుంది. ఓ చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు, ఒక డిగ్రీ చదివే అమ్మాయి ఉంది ఆ సినిమాలో. ఆ పోయి అక్కడ వ్యూలో దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద మూవీ, షోన్ ఇన్ ద Yes, మూవీ, ma'am. వాట్ ఈస్ ద లెసన్ దట్ వి ఆర్ గివింగ్? అనుకుంటాం వాటి నుంచి ఏంటి లెసన్స్? చిన్నదే కదా అని అనుకుంటాం మేడం. నో, ఇట్స్ నాట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఉంటుంది పిల్లలు. కరెక్ట్ మేడం. రేపు వాడు పెద్ద అయినాక కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా సేమ్. అదేం తప్పనిపించదు. మా నాన్న చేసినాడు మా ముందు. ఇప్పుడు సింపుల్, చాలా సింపుల్. అది మా నాన్న మాకు చెప్పలేదు, మీ తప్పురా మేము తాగేటప్పుడు ఉందని మా నాన్న మాకు చెప్పలేదు. నేను కూడా ఇప్పుడు మా పిల్లలకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని ఒక మైండ్ సెట్ ఉండిపోతుంది మేడం. దీని నుండి చేంజ్ చేసుకోవాలి మేడం. సో ఆడియన్స్, దీని నుండి మేడం చెప్పిన విషయాలు పేరెంట్స్గా మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఆలోచించండి. ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి, ఎక్కడ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో. వాళ్ళ మేడం, వాళ్ళ ఫాదర్ 25 మంది కజిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం నేర్పించినారు, 25 మందిలో ఎలాంటి విషయాలు నేర్పించినారు, ఎలాంటి విషయాలు రూమ్లో నేర్పించినారు, బయట నేర్పించినారు, అది మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ఇస్తే మేడం ద్వారా 100% సక్సెస్ అవుతాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మ్యామ్? టర్నింగ్ పాయింట్. ఎస్ మ్యామ్. ఎప్పుడైతే మీరు లో అయిపోతున్నారు, నాకు ఇంకా అవ్వట్లేదు, ఇంకా రావట్లేదు అని ఆ సిచ్యువేషన్ మేడం? అంటే నేను లో అవుతున్నానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఎందుకంటే మై ఫాదర్ వాస్ లైక్ ఎ పిల్లర్ ఫర్ మీ, సపోర్టింగ్ పిల్లర్ ఫర్ మీ. హీ యూజ్డ్ టు గివ్ go ahead. Wow. For anything he used to say go ahead. Yes. So there were days when I traveled at 12 o'clock to Hyderabad. Wow. So nobody will imagine. Yes ma'am. On those Nobody days will yes ma'am, that's what. And so he was like a great pillar for me, and never I had a situation like such a low. కానీ టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంది నా లైఫ్ లో, దట్ ఐ విల్ షేర్. Yes ma'am. When I was in my intermediate first year, I'm a math student. Oh. So after the results were out, my maths teacher, whom he was expecting they would score 10%, Yes, ma'am, correct. he was asking one after the other. He came to me and asked, how many did you score? I said, we used to write for 150 then, 150 marks. Okay ma'am. Out of 150, I scored only 90. Yes ma'am. I said, I got 97. మనం ఎందుకు పనికిరామండి, మనం పోయి చెట్ల కింద కూర్చోడానికి అని వెళ్ళిపోయినారు ఆయన. ఎప్పుడు మీరు అనే. ఓకే మ్యామ్. సో దట్ డే ఐ సెడ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే ఐ షుడ్ బి. అండ్ గెట్ మోర్ అని కాదు, పాయింట్ అవుట్ అయినా ఒక ప్రిక్కింగ్ అనమాట. ఐ షుడ్ షో దట్ ఐ యామ్ కేపబుల్. సో ఐ వర్క్డ్ హార్డ్. And in second year I scored 149 on 150. Wow. Only one mark. Even that sir was not happy for that. Wow. So that is a turning point in my life. I never looked back. Wow. So year after year my performance became better and better. I scored silver medal in degree and gold medal in PG. Wow, like that. Man. So there was absolutely increase in my graph. Yes, ma'am. Not anymore being pointed out also. So that was my turning point. My maths teacher telling me, you're fit for nothing, go and sit under the trees. So చెట్ల కింద కూర్చోండి, అందుకే మనకు వచ్చేది. Yes ma'am. So
that was a turning point. Very good. Next, ma'am, should we develop of reading some books, or what can we learn from reading the books, ma'am? ఈ జనరేషన్ లో బుక్స్ అంటే ఏంటో కూడా, లైబ్రరీ అనేవి కూడా చాలా Yes. చాలా ప్లేసెస్ లో కూడా కనుమరుగైపోయినాయి మేడం. Yes. లైబ్రరీస్ కూడా లేవు. Yes. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ చేయబట్టుకుని లైబ్రరీ తీసుకెళ్లేవాడు. ఏదో ఒక బొమ్మలు చూస్తుంటే మేడం, క్రికెట్ ఎక్కువ అవి చూస్తుంటే, కానీ అప్పుడు రాకపోయినా కానీ మా ఫాదర్ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని చదివేవాడు. మేము ఒక నేర్చుకునేవాళ్ళం. అది డెవలప్ అయ్యి ఎప్పుడైనా అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో మొబైల్స్ లేవు కదా మేడం, ఆ టైంలో మేము ఎక్కువ లైబ్రరీలో స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం మేడం. సో ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ కానీ లైబ్రరీ అంటేనే ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు. సో దానికి మీరు ఏం చెప్తారు మేడం? సో దీంట్లో కూడా మై ఫాదర్ ఇస్ a role model for me. He has his own library of 5,000 books. Wow, 5,000 he books. had a very big library. He's very fond of books. Wow. And he had different books on fiction, on mythology. Yes, ma'am. Different genres. Altogether. Very different genres. Yes, ma'am. And different languages also. Wow. He used to tell us a lot in the childhood, but when we were kids, like 4th class, 5th class, my uncles, I said we were in a job. Yes, ma'am. So my uncles were fond of this Bapu and Ramana. Budugu. I don't know how many of you are familiar. Yes, ma'am. Shigana Prachunamba. Yes, ma'am. Something. అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఆ లాంగ్వేజ్, ఆ చిన్న చిన్న చిలిపి మాటలు. సో ఆ బుడుగు మీద మాకు చాలా ఆయన మాకు బాగా అలవాటు చేశారు. తర్వాత చిన్న చిన్న బుక్స్ చదవటం, తర్వాత కొంచెం పెద్దగా అయినాక కొంచెం వేరే రకమైన చదవటం, అట్లా బుక్స్ రీడింగ్ హ్యాబిట్ అయితే ఉన్నింది. బట్ నాట్ లైక్ వెరీ ఫిలసాఫికల్ బుక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. చిన్న చిన్నవి నావెల్స్ చదువుకున్నాడు, బాబు నావెల్లని, అట్లా చిన్న చిన్న నావెల్స్ చదివేవాళ్ళం. సో యాజ్ ఎ టైమ్, విత్ ద టైమ్ డిఫరెంట్ బుక్స్ చదవటం. ఇప్పుడు ఈ మధ్య తగ్గింది, మళ్ళీ కొంచెం అటువైపు మళ్ళీ చూసుకొని డిఫరెంట్ బుక్స్ చూసుకొని చదువుకుంటున్నాను. సో బుక్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. Book is a best friend. There's absolutely no doubt about that. Yes, ma'am. సో మనకి బుక్స్ చదవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మనం ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతున్నాము అనే దానిపైన మన మైండ్ సెట్ అంతా ఉంటుంది. అంటే మన మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ మనం చదువుతూ ఉంటాం. నాకు బుక్స్ చదవటంలో ఈ మధ్యన బయోగ్రఫీస్ అని చెప్పలేను కానీ సీతారామ శాస్త్రి గారి మీద బుక్స్ వచ్చాయి. ఆయన రాసిన పాటల పైన, ఆయన రాసిన ఫిల్మ్. అవి నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు, రాము అనేసి, నా క్లాస్మేట్ అండ్ ఫ్రెండ్. సో ఆ ఒక్క రోజు నా జీవితంలో నేను అసలు మర్చిపోలేను. సో ది టైమ్ ఐ హావ్ స్పెంట్ విత్ హిమ్ opened so many doors in my mind. So ఆయన ఒక ఫిలాసఫర్. ఆయన he shouldn't have left the world so early. Yes, ma'am. That's sad to hear. అంటే మామూలు పాటల్లో కూడా ఎన్నో ఎక్కువ విషయాలు కామన్ మ్యాన్ కి అర్థమయ్యేటట్లు చాలా బాగా చెప్తారు అన్నమాట. సో ఆయన వర్క్స్ చదువుతా ఉంటాయి ఎక్కువ. ఆయన పాట పైన విశ్లేషణలు, లాంగ్వేజ్ వస్తుంది దానివల్ల, అట్లా ఎక్కువ అది కొంచెం ఎక్కువ చదువుతున్నాయి మధ్య మధ్యలో వేరే కూడా చదువుతున్నాను. ఆయన ఇస్కాన్ వాళ్ళది ఒక గౌరీ గోపాల్ దాస్ ఇస్కాన్ వాళ్ళు. అవును మేడం, నేను కూడా చూస్తుంటా. చాలా లైఫ్ లెసన్స్, చాలా అంటే ఒక ఫన్నీగా చెప్తుంటారు, ఆడియన్స్ పల్స్ బాగా పట్టుకుంటారు. కరెక్ట్ మేడం. సో బాగుంటాయి ఆయన వీడియోస్ చూస్తుంటా ఎక్కువ. సో ఇంకొక ఆయన ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువ చూస్తూ ఉండేది, ఆయన సాయి దీపక్ అని ఒక అడ్వకేట్. అంటే యాక్చువల్లీ ఆయన హీస్ ఫ్రమ్ చెన్నై అనుకుంటా, అంటే స్టడీడ్ ఇన్ చెన్నై, బట్ తెలుగు మ్యాన్. ఆయన చాలా సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అనమాట, లాయర్ కమ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. డిఫరెంట్ థింగ్స్ మీద మాట్లాడుతుంటారు. అది ఆయన వీడియోస్ కూడా కొంచెం బాగా వచ్చింది. అంటే చదవడం కన్నా వింటున్నాయి ఎక్కువ. ఎక్కువ టైం ఉండదు కూర్చొని చదవటానికి. సో నేను పని చేసుకుంటూ అవి పెట్టుకొని వింటా ఉంటాను. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు వంట చేస్తూ ఉంటాను, వేరే పని ఉంటుంది, అది పెట్టుకుంటే వీడియో నడుస్తూ ఉంటుంది, వింటా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ చూడాల్సిన పని లేదు. సో వినడం మీద ఇంపార్టెన్స్. పని చేసుకుంటూ చూస్తూ ఉంటాను అనమాట. అట్లా కొంచెం అట్లా ఆ విధంగా డిఫరెంట్ ఫీల్స్. ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు బుక్స్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మేడం. వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా ఫోకస్ అంటే బుక్స్ చదవటం వల్ల మెయిన్ థింగ్
కల్చరల్ థింగ్స్ తెలుస్తాయి, Yes, ma'am. లాంగ్వేజ్ వస్తుంది, వొకాబులరీ ఇంక్రీజ్ Correct, madam. అవుతుంది, మన బిహేవియర్ పైన మంచి చేంజ్ చూపిస్తుంది, కరెక్ట్ మ్యామ్. చాలా మంచి చేంజ్ చూపిస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. గబక్కున ఎవరినైనా ఒక మాట అనడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తాం. సో మన Correct, ma'am. మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎస్ మ్యామ్. కరెక్ట్ అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ యూ రీడ్. ఎస్ మ్యామ్. దట్స్ ఎస్ మ్యామ్. సో బుక్ రీడింగ్ ఎప్పటికైనా మంచిదే. కరెక్ట్ మేడం. ఎప్పటికైనా మంచిదే, ఎవరికైనా ఏ లెవెల్లో అయినా మంచిదే. కరెక్ట్ మేడం. చిన్నప్పటి నుంచే అలవాటు చేస్తా ఉంటే చిన్న చిన్న బుక్స్, స్టోరీ బుక్స్, నావెల్స్. బుడుగు అట్లా. ఎస్ మ్యామ్. మా ఇంటికి అమర్ చిత్రకథ వచ్చేది, బాలమిత్ర, చందమామ, బాలజ్యోతి ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేవి అన్నమాట. ఇప్పుడు రావట్లేదు మేడం అలా. అట్లాంటివి మంత్లీ సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యట్లేదు, చదివించట్లేదు పిల్లల్ని. అదే పేరెంట్స్ హావ్ టు ప్లే ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. కరెక్ట్ మేడం. దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళతో పాటు నువ్వు చదువురా, ఇట్లా ఉంటుంది అని కథ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చదివితే అది అర్థమైందా. కరెక్ట్ మేడం. అని చెప్తే ఈజీగా వాడు అంటే ఎక్కువ విజువల్ గా ఉండేది, బొమ్మలు ఎక్కువ ఉండేది, ట్వింకిల్ అని అట్లాంటివి అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకి రీడింగ్ హ్యాబిట్ అలవాటు. కరెక్ట్ మేడం. వన్స్ వాళ్ళు రీడింగ్ హ్యాబిట్ అలవాటు చేసుకుంటే మనం ఏం చేయనక్క ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఆటోమేటిక్. దట్స్ గ్రేట్ సజెషన్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ప్యాషన్? That everything has many lecturers and many teachers, many students have to learn from you, as you have come strategy from low to something up to big success as reaching for highest, ma'am. So what is your passion? Passion is teaching. Teaching, ma'am. That's teaching good. is my only passion. Wow, ma'am. That is the only passion I have got. So after coming into the administration, I miss it a lot. Now because of... since last year, what I did is I have taken on paper once again. I started teaching once again. Okay, ma'am. So that gives complete satisfaction. Yes, ma'am. Correct, ma'am. The professional satisfaction I yes, call ma'am. it as. Teaching. That teaching is correct, ma'am. Absolutely ultimate true. thing. Absolutely true. Ultimate thing for me. You know, that's the only passion I have got. I don't have any other passion except teaching. ఓకే మేడం. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు టీచింగ్ ఫీల్డ్కి రావాలంట మేడం. అంటే నేను మన కాలేజీలో చదివినాక ఐలెంలో సెలెక్ట్ అయినాక అక్కడికి వెళ్ళినాక ఫస్ట్ 1 week రిగ్రెట్ అయి ఫీల్ అయ్యాం మేడం. ఎందుకు టీచింగ్ వచ్చినాము, ఏం మనంతా బ్యాక్ బెంచర్స్ కదా, ఎందుకు ఈ టీచింగ్ వచ్చినాము, ఎందుకు అవసరం, ఆ కర్నూలు నుండి 10,000 20,000 పని చేసుకోవచ్చు కదా అని ఒక ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్, నారో మైండ్ సెట్ ఉండే మేడం. కానీ 1 week తర్వాత వెన్ వి స్టార్ట్ లవింగ్ టు అవర్ ప్యాషన్, అవర్ వర్క్ మ్యామ్, అప్పుడు ప్యాషన్ డెవలప్ చేసుకున్నాం మేడం. అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ టీచింగ్ రావాలంటే కానీ పేరెంట్స్ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు మేడం. సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా మేడం? సో టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ షుడ్ నాట్ బి ఎ ఛాన్స్, ఇట్ షుడ్ బి ద చాయిస్. నా ఇంటెన్షన్. కరెక్ట్ మ్యామ్. సో అందుకని మా కాలేజ్లో మేమేం చేస్తున్నామంటే those people who have got that bent of mind, we're picking them, taking them to the schools. Yes, ma'am. Especially Department of Computer Science. Correct, ma'am. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి వెళ్ళి కంప్యూటర్స్ తీసుకెళ్ళి బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నేర్పించి వాళ్ళతోని ఆపరేట్ చేయించి, సో దే విల్ బి లెర్నింగ్ వాట్ పెయిన్ ఎ టీచర్ హ్యాస్ they want to say something to the students. Correct, ma'am. That transformation of knowledge, correct ma'am, enta kashtam anedi they will experience. Correct ma'am. So we call it as extension activity. Yes ma'am. So many of the departments do take up this work. Wow. Extension activity, not only just teach something, but they have to learn and understand. We not only the subject, the general things also. Wow. Like conveying them to the students. Yes, ma'am. So those who have got that bent of mind of taking up teaching profession, they'll definitely get an experience here. Correct, ma'am. So then they can. So those who are really interested in this, yes ma'am, they will join here. Correct, so if at all they get any such opportunity, they should not lose. Yes ma'am. And the best part of it is, suppose you have a sibling, yes ma'am, try to teach them in the house. Oh, wow, wonderful ma'am. Correct. You learn the habit of transferring knowledge. Yes ma'am. You practice it. Yeah, as an experience we can develop at home. Definitely. 100% true ma'am. Mother sitting with their own children, yes ma'am, she can learn something, she can make her child also learn something. So two way of learning, both correct, way ma'am. process. 100% true ma'am. So it is like, it should not be like ante balvantanga chesedi avindagud. Yes ma'am. It should come as a natural process. Correct ma'am. It should come as a natural process. No pakkana కూర్చో, వాడు ఏం చదువుతున్నాడు విను, వాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఒరే ఇట్లా కాదురా ఇట్లా అని చెప్పు. కరెక్ట్ మేడం. అప్పుడు ఆ చైల్డ్ కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మా అమ్మ కూర్చున్నది పక్కన, రేపు స్కూల్లో కూడా కానీ కాలేజ్లో కానీ వింటారు, చెప్తారు, కాన్ఫిడెన్స్ తో మాట్లాడతారు. కరెక్ట్ మేడం. ఓన్ గా రాస్తారు,
కరెక్ట్ మేడం. మాల్ ప్రాక్టీసెస్ పైన దృష్టి పెట్టారు. కరెక్ట్ మేడం. ఆనెస్టీ అనేది అట్లా డెవలప్ అవుతుంది మేడం. డెవలప్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్లీ చాలా వరకు పేరెంట్స్ కూడా బిలీవ్ అయ్యేది కానీ, స్టూడెంట్స్ కానీ, మనం కానీ, లెక్చరర్స్ కానీ, ఇక్కడ టీచర్స్ కానీ మేడం, ఫస్ట్ మదర్ ఇస్ ద టీచర్ అని చాలా వరకు, బెస్ట్ టీచర్, ఫస్ట్ టీచర్ అని చాలా వరకు అంటుంటారు మేడం. తర్వాత స్కూల్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి, కాలేజ్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి మేడం. కానీ వాళ్ళు మేము ఫీ పే చేసినాము, ఇంకా మీరే చూసుకోవాలి, మాకు సంబంధం లేదు. అట్లా కూడా కాదు, వాళ్ళ ఇంట్లో టీవీ చూడడానికి అడ్డమని ట్యూషన్ పంపించేస్తారు. మీరు చూడండి, there's a common scene that is seen in every house. Correct ma'am. No mother will try to sit with this very few fingers pine like very few. కరెక్ట్ మేడం. They'll sit with their children. కరెక్ట్ మేడం. ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ సిరీస్ లో మీరు ఎవరినైతే చీఫ్ గెస్ట్ గా చూడాలనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో మా టీం అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతోటి పాడ్కాస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసి మీకు మరిన్ని మోటివేషన్ గా, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే విధంగా ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ స్నాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.